Usafi wa mazingira Tanzania UMATA is a project which involves the engagement of the sanitation and hygiene sector at the national level with the aim of achieving sanitation and hygiene for all through different national platforms by revising the national water policy through the Development Partners Group, DPG. In review of the national water policy NAWAPO, UMATA then advocated for the inclusion of provisions for on-site sanitation and fecal sludge management. Kazi kubwa tulofanya ni kuboresha au kuwezesha coordination kwenye sekta ya usafi wa mazingira. Kwa hiyo tuna watendaji wanaohusika na masuala ya usafi wa mazingira, na hao ndio tumekuwa tukifanya nao kazi na kusaidizana kuamsha ile mifumo iko na guidelines ziko, sheria ziko. Kwa hiyo kuiamsha ile mifumo ili ifanye kazi vizuri. Katika kampeni yetu ya taifa ya usafi wa mazingira, lengo letu kubwa ni kuhakikisha kwamba kaya zote zinakuwa na vyoo bora na kuvitumia. Lingine ni kuhakikisha kwamba taasisi zilizopo katika halmashauri hizi vile vile zinakuwa na vyoo bora. UMATA imetusaidia kama kufanya verification ya approach mbalimbali ambazo kama taifa tulikuwa tunazitumia kuhakikisha kwamba wananchi wanajenga vyoo na kuvitumia. Kwa mfano, sisi katika kampeni yetu ya taifa ya usafi wa mazingira tunatumia approach ambayo inaitwa community led total sanitation au kwa kifupi CLTS. Approach hii inawahamasisha wananchi kujenga vyoo na kuvitumia. UMATA ilitusaidia kuverify approach yetu ya CLTS ambayo tulikuwa tunaitumia katika mikoa mingine yote isipokuwa Dodoma. Meanwhile, 96 healthcare facilities were reached with hand washing hardware materials such as installation of hand washing stations and supplies, example soaps, disinfectors and personal protective equipment, PPE. As a result, over 90% of awareness was raised to households and people for sanitation microeconomics, while 95% of households have access to basic sanitation. We have been able to raise the household and people's accessibility to sanitation to above over 90%. And now we are talking in the region 95% of the household have access to basic sanitations. And this is a great achievement, and they have contributed a lot on reduction of wash-related diseases such as diarrheal diseases, dysentery, helminthitis, schistosomiasis, as well as cholera. Since the beginning of its implementation, UMATA has been focusing on improving sanitation and hygiene for people in Dodoma. Initially, the program focused only in the 3 districts of Bahi, Kongwa and Chamwino, of which the community had managed to improve their sanitation and hygiene by constructing improved latrines and installing hand washing facilities. Later on, UMATA was extended to all 8 districts of Dodoma region, where the Executive Agency Plan International worked at coordinating these 8 local government authorities to work towards sanitation and hygiene improvement in Dodoma. Impact of this program, we have strengthened leadership, accountability and the responsibility. And secondly, what we have done, we have strengthened the community engagement in sanitation and hygiene through different approaches, as I mentioned, the follow-up Mandona, as well as this institutional triggering, which are bringing leaders toward sanitation and hygiene monitoring. Follow-up Mandona maana yake hapo hapo ulipo unatakiwa ile changamoto uifanyie kazi na kuisawazisha. Mkiona kama choo kile hakina mfuniko, choo kile hakina mlango, pale wanatoa maelekezo, mfuniko wa kile choo utafutwe, mlango wa kile choo utafutwe pale kabla hujaondoka. Hakikishe
zile changamoto ziwe zimetekelezwa. Approach nyingine ambayo tulipata Madagascar, ambao vile vile tuliileta katika mradi wa UMATA, ni approach tunaita advocacy au triggering ya viongozi. Kwa hiyo UMATA iliweza kuwafikia wakuu wa mikoa, iliweza kuwafikia wakuu wa wilaya, iliweza kuwafikia wakuu wa halmashauri mbalimbali ambazo zinatekeleza mradi wa UMATA na kuwahamasisha. Kupitia mradi huu wa UMATA, watumishi wetu wameweza kutembelea vijiji vyetu karibu vyote. Maana mradi huu unakava vijiji vyote 59. Na kwa kupita kwao kule wameweza kushirikiana na wananchi kuonyesha njia nafuu ya ujenzi wa vyoo bora. Leo tumeweza kufika katika kijiji cha Makorongo, katika kitongoji cha Makorongo A, pia kuweza kukaa na jamii, kuweza kujua je, wao wana uelewa gani katika swala hili la hedhi salama kwa watoto wa kike, pia vile vile katika swala la utumiaji wa vyoo bora na ujenzi wa vyoo bora. Katika ujenzi wa choo bora ni lazima uchimbe shimo kwenda ardhini ambalo linaweza likawa futi 9 mpaka na kuendelea kulingana na ardhi yako. Zamani tulikuwa tunakwenda msituni. Msitu wa sasa hivi umekwisha. Msitu wa sasa ni choo. Hili nalielewa. Na ninafahamu kabisa kwamba karibu 1% kubwa wana vyoo. Baada ya kutoka kwenye mafunzo, serikali ya kijiji na wananchi wa kijiji cha Kisesedisa walipokea mradi. Baada ya kupokea mradi, kazi ilianza ya kuhamasisha. Nilitumia mikutano ya kitongoji tukishirikiana na serikali ya kijiji. Tulifanya mikutano hiyo kuwaelekeza watu, kutoa elimu namna ya kutumia vitu asili ili kujenga, kupata choo bora na salama. Kwa ukweli kwa sasa Fufu imeamka. Haikuwa hivyo kipindi hamna kamati ya oshi. Sasa hivi kila nyumba ina choo safi na vibuchirizi wanawa mikono, lakini pia maji wanachemsha, vyombo vinaoshwa. Tukahamasishwa na mwanawavu wetu ambaye alikwenda kusoma kwamba tuweke vibuchirizi. Tukao tumechimbia vibuchirizi. Wakaja wana mradi kutushauri kwamba kuna ndoo ambazo ni za koki. Tukapewa ndoo zile, maana baada ya kutoka unatoka nje pale kuna koki ambayo ya kufungua kwa kiwiko. Unapata sabuni yako pembeni pale, baada ya kupata sabuni pale unafungua koki yako kwa kiwiko, unanawa chini kukiwa na ndoo ya kuhifadhia maji machafu, basi pale tayari umekuwa ni safi. Kwa hiyo mimi kama mimi nimefurahi sana mradi huu. As part of COVID-19 response efforts, UMATA and other development partners supplied hand-washing facilities to local public institutions such as healthcare facilities and supporting regional and district coordination mechanisms to respond to COVID-19. Katika udhibiti wa COVID nchini, kwa mradi huu wa UMATA ulisaidia katika kusambaza vifaa katika taasisi zetu za tiba ili watumishi wa afya na wananchi waweze kunawa mikono yao kwa maji tiririka na sabuni kama njia moja wapo kubwa kabisa ya udhibiti wa ugonjwa wa COVID nchini. Nipende kuchukua fursa hii kushukuru sana wadau wetu wa maendeleo kwa sababu waliwezesha angalau watoto wetu wakaweza kurudi shuleni na wakanawa mikono na wakaweza kujikinga na maradhi haya kama ambavyo wataalamu wetu wa afya walivyokuwa wanatusisitiza. UMATA's executive agency worked in coordination with partners in demonstrating different approach in responding to COVID-19 by championing training of trainers, training of ministry officials who in turn trained leaders of organizations working with people with disabilities to raise awareness of the pandemic and preventive measures. Sisi watu wenye ulemavu wa kutokuona niliitwa na Planning International kwenye elimu ya COVID-19. Tumebahatika kupata kitabu ambacho kimetusaidia kupata elimu ya ugonjwa wa COVID-19. Ile elimu nilinufaika nayo, mfano usafi wa mazingira, kunawa mikono, kutumia sanitizer na kuvaa barakoa. In the meantime, the sanitation and hygiene program has provided management on the menstrual hygiene to teenagers
ensuring a healthier, youth-friendlier environment for girls during their menstrual days. The program was successful as menstrual hygiene management became a free discussion within the family, and schools have built changing rooms for girls during the menstrual days. Hapa shuleni kwetu kuna chumba maalum ambacho watu hapo kwenye mwezi wanakitumia. Kuna vitu vifuatavyo: kuna kabati ambazo zinahifadhi pads, kuna ndoo ya dustbin, lakini vile vile kuna tissue, kuna sabuni ya kunawa mikono ile. Ukishamaliza kila kitu unafunga kile chumba, unampekea mwalimu husika ambaye ni mwalimu Gula. Matokeo chanya ya chumba hiki: moja, mtoto anajiamini; mbili, hakosi masomo wala hawi na mashaka tena anapokuwa darasani. Among of UMATA's achievements have been robust sub-national coordination mechanisms to ensure sustainability of sanitation and hygiene interventions at the local levels, while community promotion and close-loop follow-up approach has been the key to realizing a sustainable sanitation and hygiene change. Kubwa ni la kuhamasisha coordination ya wadau mbalimbali. Iliweza kuwavuta wadau mbalimbali kwa pamoja, iliweza kufanya kazi kwa karibu na halmashauri zenyewe at subnational level kule kabisa, na kuwajengea uwezo ili mradi huu hata unapoondoka unakuwa umeacha kitu sustainable ambacho kitaweza kuendelezwa na halmashauri zenyewe. It has been a great experience working in partnership with the government and other local partners to implement the UMATA program for the last 8 years. It is through this mutual dedication and commitment that the project has reached 2.5 million people in all districts of Dodoma region. We really appreciate the support from global funds of the Water Supply and Sanitation Cooperative Council, our dedicated staff, the government of Tanzania, respective local government authorities, partners and communities in Mpwapwa, Kongwa, Kondoa, Bahi, Chamwino and Chemba districts that enabled us improve the water sanitation and hygiene sector in the region.